Welcome to yet another writing live session from Tiju's Academy, and this is Aishwarya here. A very warm good evening to everyone out there. Yes, so let's just take a couple of seconds so that our viewers can join with us. Yes, hi Olivia, good evening and welcome. Welcome everyone. Yes, so I hope everyone is doing good and you all are doing good with your preparations as well with in relation to your OET examination. And we another set of bunch of candidates are going to have their exam on this coming Saturday as well. So we are providing you people with regular lives as well as we are coming up with the exam oriented live sessions as well, so that we could provide everything before your examination. So what you people can do is watch our live sessions, prepare the notes and make use of those notes in your examination so that you could get the highest scores in your upcoming examination. Yes, hi Sony, good evening and welcome. Yes, hi, we know that you're going to have your exam on this coming Saturday. Yes, glad to hear that and all the very best. Do well and get your desired scores in this exam itself, okay? Alright, so shall we begin with today's session? I hope everyone is ready. Hi Reshma, good evening and welcome. Alright, so the today's topic of discussion that I have chosen is punctuations in OET writing. OET writing, where we have to use the punctuation mark and which situation that we need to use the punctuation. This is the particular topic that I have chosen for this today's live session. And I'm very much thankful to one of our students because that particular student suggested me to go with this particular topic of punctuation before his examination. So thank you so much for suggesting me with the topic, and I hope you will be watching and get the notes and make use of this particular information in your exam as well. Yes, hi Sruti, good afternoon. Hi Nima, good evening and welcome everyone to this live session presented by Tejas Academy. All right. Yes, hi Jyoti Mani, good evening everyone. Alright, so you people can, our comment box are always open. So if you have any doubts regarding this particular topic, let me know through the comment box. I'll be clarifying that particular doubt as well. And along with that, if you want to suggest any particular topic for the discussion with regard to the OET writing, with regard to the OET writing, please let me know that particular topic as well, because I will be taking that particular topic in our upcoming lives as well. So ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ഐ വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈങ് ദാറ്റ്. അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സുകളും നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. സോ വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ in our upcoming lives as well. Hi Sruti, good evening everyone. So let's begin our today's live session, which is titled as Punctuations in OET Writing. Okay, so when it comes to OET writing, we will be dealing with the format തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീൽ ചെയ്ത് പോവും. ആൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പങ്ക്ച്വേഷൻസിനെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എൻ OET റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഡേറ്റ് ഫോമാറ്റ്. ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്, ലെറ്ററിൻ്റെ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്, ദർ ഇസ് നോ punctuations over there. We are not supposed to use any kind of punctuation at the letterhead
head date. Letter head in the dateil എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, letter headil ഉപയോഗിക്കുന്ന dateil punctuations ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. That is point number 1. Moving on to the second factor, that is the reader's address. Reader's name, designation and address. അത് നമ്മൾ അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, we are not supposed to use any kind of punctuation over there in the reader's address as well. Reader's addressലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, punctuations ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. And the third content that we follow, that we write right after the reader's address is salutation. Salutation is something that we starts with dear. Dear വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് salutation. So if we have the name of the reader, we will be telling dear Miss, surname of the reader. നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഡിയർ ഡെസിഗ്നേഷൻ. ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഡിയർ അത് കഴിഞ്ഞ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എൻ ഏരിയ വെയർ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു. നമുക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സല്യൂട്ടേഷൻ ഏരിയ ആണ്. സല്യൂട്ടേഷൻ എഴുതിയിട്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് എ കോമ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സല്യൂട്ടേഷൻ. സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കോമ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ്, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദി കോമ ആഫ്റ്റർ ദ സല്യൂട്ടേഷൻ, ദെൻ യു ആർ സപ്പോസ് ടു യൂസ് ദ കോമ ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡിങ് ഓൾസോ. യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് faithfully. സോ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കോമ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് സല്യൂട്ടേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് കോമ ആഫ്റ്റർ സല്യൂട്ടേഷൻ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ ആഫ്റ്റർ സിൻസിയർലി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. സോ സല്യൂട്ടേഷനിൽ കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഉപയോഗിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് കോമ അറ്റ് ദ എൻഡിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ടു പുട്ട് എ കോമ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സല്യൂട്ടേഷൻ. സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കോമ ഇടണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. And moving on to the next area, that is the reference line. So reference line is the area where we have to use the punctuation, and that is also mandatory. Punctuations use and reference area nu parayunnathu that is a very mandatory part. I mean the usage of punctuation in the reference line is a mandatory thing. Okay, so now we are going to talk about where we have to use and which punctuation have to be used in the reference line of an OET letter. So we'll start with the example. Reference, if it is a reference line, we have to write RE. Then right after RE, you have to put a colon. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, colon യൂസ് ചെയ്യണം. Then go for the full name of the patient. For example, Mr. George Eliot. Reference line RE colon, then you have to write the full name of the patient. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് DOB. If it is DOB is provided, DOB, then again a colon, then you have to write the date of birth in standard format. So reference line DOB കൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ, if you are using the reference line, if you are using the DOB format in the reference line, there are two areas that you need to use the punctuation, that is right after referral colon, then after DOB also you have to put a colon over there. If you are writing the reference line in the age format, then it will be Mr. George Eliot, age 32 years old. So age ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ reference lining. Again, after reference RE you have to put a colon, and after age also you have to put a colon. Age കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, colon യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. And another thing is the usage of small letter format. Mr. George Eliot, put a comma right after the name, aged 32 years. So these are the three format where you have to use the punctuations in a reference area, reference line. Reference line il punctuations varanda moon area nu parayunnathu idana. So make use of it. Colon here, again colon over here. After age also there's a colon over there, and if you're writing it in a small line format, colon over there, then
ഏജ്ഡിന് മുന്നേ എന്തുണ്ട്, colon ഉണ്ട്. So these are the mandatory comma ഉണ്ട്. These are the mandatory areas where you have to use the punctuation in the reference line. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേറ്റിൽ punctuations ഒന്നുമില്ല, റീഡേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലും punctuations ഒന്നുമില്ല. Salutation കഴിഞ്ഞ് if you want to put a comma ഇടാം, that is not mandatory, but if you are putting a comma right after the salutation, you have to put a comma here after the ending clause also. But this is not mandatory. Even if you are not writing any punctuation after salutation, that is also accepted by the OET. But the mandatory area where you have to start using the punctuation is in the reference line. Reference line ilana nammal punctuation mandatory ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് when it comes to OET writing. Okay, so I hope it is clear so far. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. Is it clear so far? So that I could continue with it, the introduction, body paragraph and the discharge plan. Yes. Hi Ampli, welcome to the session. Yes, good evening. Yes, good evening everyone and welcome. All right, yes, thank you so much. Yes. Do we need to put 32 years old? No, Susan, we don't need to put any hyphen in front of 32. Hi Ajimol, good evening and welcome. This is the right format. You don't need to put any commas or any hyphen in between these part. The only thing, I have marked it in green font. So green font il ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ punctuations മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. These are the only areas that we need to write use the punctuation when it comes to reference line. I hope it is clear, Susan. All right. Yes, thank you. Okay, so let's begin with the introductory part. So when it comes to we need to put comma in address part, ma'am. Dija, there is no need to use comma in the address part. In address part, we have to strictly avoid the punctuations. Punctuations means it include full stop, commas, colons, semicolons, that kind of punctuation mark all will come under the title punctuation. And we don't need to use punctuations in the date as well as in the address part. I hope I have addressed your question. Okay. Now let's move on with the rest of the letter. That is, when it comes to the letter, after the reference line, there will be introduction, and followed by introduction, we will be having multiple body paragraph, and we will be winding it up using the discharge plan. Okay, yes, thank you so much, Tiju. So we will be after the body paragraph, we need to write the discharge plan, and right after discharge plan, as you all know, we have to write the conclusion. Then right after the conclusion, you have to use this ending clause, yours sincerely or faithfully, and finally you can wind up the letter by mentioning the full designation of the writer. This is the format of the letter. So when it comes to the introduction and body paragraph, there are not any strict area that we need to use the punctuation. സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക റൂളില്ല. ബട്ട് ദ വേ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ്, ദാറ്റ് വേ വി ആർ റൈറ്റിംഗ്, നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പങ്ക്ച്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So for example, if I'm telling the introduction, I am writing to refer Mr. George Eliot, who requires ongoing care and monitoring, and he is recovering after this particular surgery. So if you are writing this as an introduction, you don't need to use any kind of punctuation except the full stop right after each sentence. So ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ I'm writing to refer Mr. George Eliot, who requires ongoing care and support. He is recovering after total hip replacement surgery. ഇങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന പോലെ ഇതുപോലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു യൂസ് എനി പങ്ക്ച്വേഷൻ. നിങ്ങളവിടെ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മറിച്ച് യു ഹാവ് ടു എക്സെപ്റ്റ് ദ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഓരോ സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം, ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. സോ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ഓരോ ഫോമാറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, പങ്ക്ച്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
we'll start with the very common connector that we use, that is therefore. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് therefore. So this is the punctuation for the connector therefore. Okay, so if we are using therefore in an OET letter, this is the punctuation mark that you are supposed to use. So right before the therefore, you have to put a semicolon, and right after the therefore, you have to put a comma. In the case note, if they mention staff nurse name, how can we write? Staff nurse name, how can we write? Example, yours sincerely. Okay, yours sincerely. Susan, if you're writing yours sincerely, the letter Y should be capital. That is the important part. And see, I hope this is what you are asking for. Yours sincerely. എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. RELY. Yours sincerely. And right after yours sincerely, if they have provided the staff nurse name, for example, Gina Juliet, and the designation registered nurse. This is how you can write the name of the writer. Yours sincerely, and in the very next line Gina Juliet, and in the very next line registered nurse, the designation. But what you have to know here is writing the name of the writer is not mandatory. ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, മാൻഡേറ്ററി അല്ല. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ സിൻസിയർലി, ലീവ് എ സ്പേസ്, ദെൻ ഫുൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. സോ ആ ബാക്കിയുള്ള ടൈം യൂസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഫോർ പ്രൂഫ് റീഡിങ്. പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സജസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ, ബിക്കോസ് ബൈ ആഡിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ will not give an additional point, but if you haven't proofread the letter properly, that may reduce your score. So always make it in a normal way and try to use of this time for proofreading. Okay, all right, so we were talking about the punctuations that we use in according to the connectors. So നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടറാണ് therefore. So therefore-ൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, this kind of punctuation has to be used. Therefore, right before that you have to go for a semicolon, and right after that you have to use a comma. ഇത് കഴിഞ്ഞ് the same format goes for however. If you are using however, you have to use the same format as there in however. Okay, therefore, however, these are the two connectors that we commonly use, and these are the punctuation mark associated with these two connectors. Okay, but when it comes to yet another connector, that is for which, നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു കണക്ടറാണ് for which. So when it comes to for which, what you have to use a comma right in front of that. ഈ for whichൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, comma യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, and another word that we very commonly use in an OET writing is words such as post operatively. So if you are using post-operatively, the word post-operatively is a hyphenated word, and if you are using post-operatively in the beginning of a sentence, you have to put a comma right after that. Post-operatively ഒരു big sentence in the beginning ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം, comma ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. The same goes for additionally. Additionally, again you have to go for a comma. And additionally or in addition, if you are using in addition in front of a sentence, then you have to go for a comma right after in addition. He had these conditions, or additionally he had these condition. Okay, yes, we know although and although, despite, in spite of, when it comes to these kind of words, I'm coming to that particular point. Although, despite, in spite of,
if you are using such kind of things, such kind of connectors, you are not supposed to use the punctuation right after that. Right after, it's not necessary to use, there is no need to use a comma right after although. Instead of that, you have to put a comma right after a complete clause. Although he was in pain, despite being advised for smoking cessation. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓൾദോ ഡെസ്പൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കോമ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾദോ ഹീ വാസ് ഇൻ പെയിൻ, സോ ഓൾദോ ഹീ വാസ് ഇൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് എ ക്ലോസ്. അവിടെ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് കൺവേ ആവുന്നുണ്ട്. ഓൾദോ ഹീ വാസ് ഇൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് എ ക്ലോസ്. സോ ഓൾദോ ഹീ വാസ് ഇൻ പെയിൻ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ. So here is the area where we have to use a comma. And despite being advised for any smoking cessation program, right after this particular sentence, put a comma. Yes, hi Srirega, good evening. In spite of having frequent cough, our statement കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കോമ ഇടുക. I hope it is clear for these three. When it comes to this forever, therefore, however, formerly, postoperatively, in addition, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് കോമ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കോമ ഇടാറുണ്ട്. ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഓൾദോ, ഡിസ്പൈറ്റ്, ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, കോമ ഇടാറ്. I hope it is clear, Vinod. Yes, Deepa, what about respectively? Exactly, respectively is something that we are going to talk about. So normally, this is how we construct the sentence. So please mark the area where we need to use the punctuation. Okay, so when it comes to respectively, no, do we write despite of? In spite of is there, but there is no of with despite. Despite, in spite of. Okay, so respectively, he has had, I'm just simply going with a normal sentence that we commonly use in OET writing. So he has had, what I should go, okay, he has had DM and HTN since 2003 and 2004, comma, respectively. He has had DM and HTN since 2003 and 2004. And what is the punctuation that we used here? Respectively, comma before respectively and right after the respectively, full stop, because we are ending the sentence. Yes, I hope it is clear. And Aaron was asking, over the following days correct ano? Yes, Aaron, or over the following days are correct. And there is a special situation that we need to use over the following days. Over the following days means we are talking about the subsequent days. And in those subsequent days, there should be a change in condition for the patient. Over the following days, he has gained weight. Or over the following days, his condition has been deteriorated. So, our condition എന്തായിട്ടുണ്ട്, deteriorated ആയിട്ടുണ്ട്. Over the following days, അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓവർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. I hope it is clear, Aaron. And Jyoti Mani, I'm writing to introduce Mr. X is being transferred. Is being that particular sentence is not grammatically correct, Jyoti Mani. For consequently and subsequently, yes Olivia, I'm going to talk about that as well. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുവരെ, therefore, however, for which, additionally, postoperatively, in addition, ഈ പറയുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. Then we also went with the respectively, although, despite and in spite of. These are the things that we discussed in relation with the punctuation. Now, and another connector, words that we use, subsequently. If you are starting a sentence with subsequently, you have to put a comma. And again, if you're starting a sentence with consequently,
There also right after the consequently you have to put a comma. So subsequently, comma, consequently, comma. On the following days, comma, on the following day, comma, on following days, comma. Over the following days, comma, on subsequent days, comma, on the subsequent days, comma. So these are the areas that we can use in order to construct the sentences. So we can use the punctuation in order to construct the sentences. So over the following days എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് കൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കോമ ഇടാവുന്നതാണ്. On subsequent days, put a comma. On the subsequent day, put a comma. On following days, put a comma. On the following days, or on the following day, put a comma. Then another thing is today, right? If you are starting a sentence with today Mr. Harper has been, or Mr. Harper is healing well. So today കഴിഞ്ഞെന്ത് വേണം, comma വേണം. Or another area is during hospitalization or post-operatively. That is something we already discussed. And another area പറയുന്നത് എന്താണ്, during hospitalization. During hospitalization, put a comma. During home visit, again you have to put a comma over there. Yes, I hope it is clear. Ma'am, on the subsequent day, on subsequent days. Yes, Aaron, I will be making it clear. So here, on the subsequent day, comma, and on subsequent days. I hope it is clear. So here, on subsequent days means we are talking about days in plural, not about a single day but about days. So days parayumbo on subsequent days. On the other hand, if we are talking about a single day, we are specifically talking about a subsequent day. But a day ennu maatrame ullu engil avade endu use cheyanam, the use cheyanam. On the subsequent day, on subsequent days. I hope it is clear. The same goes for following. On the following day, on following days. So punctuation endana ee oru phrase kayinittu comma varanam. During home visit, during first home visit. Okay, so the next point is during home visit. Whether it is single visit or home visits, after this particular phrase you have to use a comma. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു കോമ ആവശ്യമുണ്ട്. ടുഡേ കഴിഞ്ഞ് കോമ എഴുതാറുണ്ട്. ഓക്കെ, yes, I hope it is clear. So on the subsequent day, on subsequent days, during home visit, during initial visit, during post-operatively, or during hospitalization, over the following days. After all these kind of phrases, you have to put a comma. And Tiju was asking me, ma'am, please mention regarding capitalization, departments and job designation in body paragraphs. So when it comes to that particular question, see, these are the area. Department, unit, special wards. These are the areas that we need to capitalize when it comes to OET writing. For example, emergency department, to the coronary unit, to the tuberculosis ward, not general ward, the special. If it is a special ward, then also you have to capitalize the very first sentence of those particular unit, department, and ward. So ഈ മൂന്ന് areas നമ്മൾ റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതുമ്പോൾ you have to capitalize the very first letter, and it has to be preceded by the as well. The വെച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്.
And then she was talking about the job designation in body paragraphs. So if it is a job designation, then you have to write capital, but if it is just a job role, you don't need to write a capital letter. For example, he was referred to a dietitian. So we referred that particular patient to that dietitian because that's part of his job, and a job role another. Okay, so in that particular context, there is no capitalization for job role, but we have to capitalize if it is a job designation. For example, in the address part, we mentioned it as general practitioner. In the address, we will be mentioning the job designation as general practitioner or neurologist or the psychologist. So the very first letter of that particular designation has to be capitalized. But when it comes to the body paragraph, we commonly write the designation as part of job role, which is something that we don't need to capitalize. I hope it is clear, Dija. And Jyoti Mani says, could you please take commonly used hyphenated words in our OET? Okay, commonly used hyphenated words. Definitely, I'll be coming up with that particular thing. Hyphenated words. For example, wheelie walker. This is something that we call post-operatively has hyphenated. And hyphen is also come under this punctuation part. So we'll be discussing that as well. So I hope it is clear so far. Okay. So as she mentioned about the hyphenated part, we already talked about this post-operative. So when it comes to this post-operatively, here it has to be hyphenated. Post-operative is a word which has to be hyphenated. And another thing is follow up care. Here the word follow up care, the follow up has to be hyphenated. Different professionals, different conclusion sentence ആണോ? Different professionals in a different conclusion sentences ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there is nothing like that, because we can use please contact me for further information as a conclusion line for every professional. The only difference is, see, suppose we are a nurse and we are writing it to a neurologist. So when compared to a nurse, the designation of a neurologist is a hierarchical one, right? ഒരു എബോ ഹൈറാർക്കി വരുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്, ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനാണ്. സോ ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദ കൺക്ലൂഷൻസ് ലൈക്ക് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോണ്ടാക്ട് മീ, ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോണ്ടാക്ട് മീ. സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോണ്ടാക്ട് മീ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോണ്ടാക്ട് മീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ളവരോട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ബട്ട് ഇഫ് അവർ റീഡർ ഇസ് സംവൺ ഹു ഈസ് above hierarchies, with a higher hierarchy, in that context, try to avoid that kind of conclusion, and I would suggest please contact me for further information can be used as a conclusion line for every professional. Article with the signs and symptoms as well. Okay, I will be taking up that particular session topic as my next topics. Okay, definitely Susan. So hyphenated words ന്റെ കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. Follow up care, where follow up is a hyphenated word, and when it comes to post-operatively, that is a hyphenated word. And you people will be having confusion regarding anti-inflammatory, anti-hypertensive. So these are the words that we commonly sees with hyphen. See, anti കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? Hyphen യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. See, but what you have to focus on your mind here, when we subsequently use where to put comma. Yes, so we already discussed that part. After subsequently you have to put a comma. Okay, so anti-inflammatory എന്ന് പറയുമ്പോൾ just look at the ending word. Anti ends with I and inflammatory starts with I. So both the words which is after and before the hyphen is I. So in such situations we have to put the hyphen over there. But when it comes to anti-hypertensive, anti ends with I and hypertensive starts with H. Both are entirely different words, so it is not that mandatory to put the hyphen over there. But in this situation it is mandatory, in this situation it is not mandatory. Okay, this is optional. But and another words like revisit,
it has to be hyphenated, but it is not necessary as well. But when it comes to represented, it has to be hyphenated at any cost, because if we are avoiding hyphen over there, represented will become represented, which will give an entirely different meaning. Is Anne over there? Anne is over there, Ashwati. Okay. So these are the areas that we need to use the comma, hyphens when it comes to OET letter. And if you're having confusions regarding the use of hyphens and all, if it is provided in the case note, simply follow that. That is our suggestion. So if it is provided in the case note as like this, then simply follow with the hyphen format. Case note il ninge enganeyano oru word thanirikkunnathu adu upayogichu ezhudanayittu shramikka. Yes, hi Jisha, good evening and welcome. So his an ultrasound reveal, is it right, ma'am? His an ultrasound. His ultrasound will make it a complete sentence. His means avande, so then we don't need to go for an ultrasound. His ultrasound or an ultrasound. There is no need to use both his and an over there. Together ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay? All right. Yes, so these are the common areas that we have to use comma, hyphen, full stops, punctuations, all kind of punctuation in OET writing. So that was our topic of discussion for today, and thank you so much once again everyone for your constant participation. And definitely, Susan, I will be taking up that particular topic as a discussion topic for our upcoming live. Thank you for the suggestion. So we are winding up for today. So thank you so much everyone. Thank you.